А потому что мне так хочется, Влад. Поэтому ты будешь смотреть на заставку. Я не понимаю, что тебе не нравится. Привет. Ну, пока все подтягиваются, 5 минут подождать. Что? Вот что тебе не нравится? Я тоже тут сижу, там, себя в порядок приведу, отойду, воды себе принесу, ну, типа, подготовлюсь. 4 минуты заставку смотрю. Ты посмотри, пися важная какая. Вы посмотрите, а? Я тут, может, важные вещи сижу гуглю. А вы? Да. Ну вообще, что началось-то? Привет. Всем привет. Уже вот, ну, подождать не можете. Да, я вот такая. Я дама своеобразная. Так. Трек вроде неплохой был. Блин, день сегодня, конечно. У меня живот болит после укола. Я хочу спать полдня. Вообще не понимаю, что сегодня происходит. День какой-то просто вот такой вот. Я еле собралась с тем, чтобы сесть за комп. Ну и что сказали на собесе? А у тебя что, Лютик, было? О, господи. Что случилось? Это то, что по новостям у нас сейчас передают с Харьковом там у вас, я знаю. Ну, поздравляю, Влад. Надеюсь, тебе там понравится. Надеюсь, эта работа тебе понравится. Я просто, ну, я в новостях видела только Харьков. Что там происходит? Все. Ну, читала про Запорожье и ничего не видела. Но ты лучше, если что, мне в личку отпиши, чтобы мы тут не поднимали эти темы. Я не хочу в это углубляться. Ну, по крайней мере, на Твиче. У нас никакой политики и... Накидай, накидай. Просто, насколько я читала, вроде как там Харьков без света вообще. Ну, если я правильно поняла. Ну, либо там что-то этот... Пиздец у вас там. Это ты сам снимал? Или это кто-то из знакомых? Ну, дай бог, у вас все было хорошо. Главное, что не пострадали. И дом, чтоб цел был. М, Когда-то?
Дай бог, это когда-нибудь все закончится. Желательно побыстрее. И мы будем вспоминать это все как страшный сон. Мне лично вот реально просто хочется, чтобы от простых людей отъебались. Чё, кто там будет с кем выяснять? Кристаллически поебать, извините. Я просто хочу жить спокойно, и чтобы мои там знакомые, друзья, родственники и прочие все жили спокойно. Без лишней ебли и со спокойным небом над головой. Все. Это единственное, чего я хочу. Но мало волнует кого-то, что я хочу. Правильно? Правильно. Какая? А что еще случилось? Надеюсь, ну, что-нибудь хорошее. Не только же говно. Ну да. Ну, как я всегда говорила, ну, не будем называть имен, но мы понимаем, про какие две я страны имею в виду. Вот чтобы эти два мужика вышли за забор, как в школе, помудохались и решили, кто прав, кто виноват. Кому что надо, кому что не надо. Кто выиграл, того и тапки. Все, блядь. А мы просто посмотрели. И разошлись, как в море корабли, все по домам. Вот это было бы идеально. Я всегда так говорила, почему простое население должно испытывать на себе все эти прелести, когда они сидят хуй знает где, и, ну, они этого даже в глаза не видят. Ну, короче, не будем вдаваться в это. Это все говно. Мы никогда не поймем, что у них там в бошках происходит и почему вот они мыслят так, а мы по-другому. Да, конечно. Там таких бабок можно было бы зарубить. О. Так, ну что, давайте, наверное, начинать уже. Я не знаю, я так хочу спать, вы себе представить не можете. Весь день просто в какой-то прострации. Я не знаю, как я доехала до поликлиники на укол. И все просто в каком-то тумане, как ежик. Так. Даже кофе уже не помогает. А, ну я его сегодня и не пила. Да. Так, это минималка. Так, мы будем играть на геймпухтере. Продолжить эту игру я запускала... Когда сохранение было? В 17-м году! В 17-м! 7 лет прошло! 7! Господи, кот там что-то... Да как-нибудь уже. Лишь бы, я говорю, лишь бы просто людям дали жить спокойно. Ну да. Так, игру слышно, все нормально, да? Ну, приехали. Я вообще ничего не помню об игре, сразу говорю. Блин, я читаю уже капком, думаю, господи, сюда не добрались. Пэник Инк. Ну, сейчас посмотрим, сейчас оценим. Ты видел, я прошла минут 15 от игры. Судя по сейву, ну, может, 30.
Ты видишь Джулию? Ну, видишь? Она примерно твоего возраста, ближе к 30, смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней. Ты пьян. Так какая у тебя специализация? Ты красивая. Красивая. Это ты красивый, спокойно говорит она. На самом деле нет, ты это будущее похмелье. Что? Отвечаешь ты смущенно. Кто-то должен купить тебе чизбургер, говорит она. Она зовет официанта. Неделю спустя вы уже вместе. Да я как бы не против. Так, РТ, чтобы использовать объект. Я как будто какая-то горилла. Ага. Вы встречаетесь больше года, она сводит тебя с ума. Это здорово. Ты переезжаешь к ней, вы живете в квартире рядом с университетом, с видом на горы, вы пьете пиво на террасе. Вы пьете пиво практически везде. Жизнь прекрасна. Джулия хочет завести собаку. Есть зерошечный крошечный бигль. Джулия в него влюбилась, она хочет брать его с собой на работу. Еще есть устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. Так, ну, бигля возьмем, раз ей понравился. Вы выбираете бигля и называете его Бакет. Бакет отличный пес, и неделю спустя вы забываете о другой собаке. Джулия его любит. Ты тоже его любишь? 1979. Вы разговариваете на террасе, лето, 9:30 вечера, но жар все еще долетает со стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. Дети? Они не очень умные и не на многое годятся. И о том, чтобы нам завести нескольких пару маленьких дурачков. Это было бы здорово. В таком случае нам, наверное, надо пожениться. Да, я был бы рад, говоришь ты. У детей и так будет куча проблем. Думаю, лучше, если их родители будут состоять в браке. Ты говоришь, что она абсолютно права. Ну, конечно. Так все не бывает. Так, это карта, видимо, где мы находимся. Чекин. Никаких салютиков. Шикерс? Что это? Изучай жизнь вместе с медведями? Ты на их территории, наверное, не в их стране, а на их территории имеется в виду. Не рекомендует чего-то использовать, я так понимаю. Так, ну там уже не разобрать.
Блин, вот если бы делали сейчас такие игры, ну в плане того, что даже графически, я считаю, это выглядит очень круто. Главное просто с душой к этому подходить. Да похуй на эту реалистичную графику. Вечер четверга, и Джулия опаздывает на 4 часа. Она не звонит, ты волнуешься, и с каждой минутой все больше сердишься. Она возвращается, когда ты уже лег. Она не то чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда она ложится под одеяло. Ты злишься, ты игнорируешь ее. Ну, типа, чё орать уже? Вы не прикасаетесь друг к другу всю ночь. На следующий день ты чувствуешь себя виноватым за проявленную злость и спрашиваешь, как она провела вечер. Она отвечает, что отлично. Ты затаиваешь обиду. Ты варишь кофе и идешь на работу. Да. Джулия все еще любит рисовать. Она рисует растения и из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Химен, не знаю, кто это. Модель Виктория Секрет. Джулия была права, ты очень симпатичный. Но насколько я помню, что там какая-то грустная история, с ней что-то произошло. Ну, я говорю, делайте нормально, а не то, что сейчас игры выходят в 20 FPS. Но зато реалистичная графика. Two Forks, Fire Lookout. 8 miles. В 1982 летними вечерами ты и Джулия любите гулять с Бакетом. В городе фестиваль, на него съезжаются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас с ножом. Бакета пинают ногой. Биба, черт, пес! Кричит Джулия. В стрессе она пугается, и ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшему. По роже! Ты порезал руку, но хорошенько избил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала полиция. Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок. Ты согласен. Тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. Угу. 1984. План завести детей откладывается из-за работы. Джулии предлагают работу в Йельском университете. Йель в Коннектикуте за 3000 километров. Это отличная работа. Она заместитель заведующего кафедрой. Она хочет переехать. Ты точно не хочешь. Ну, блин, отказываться от работы. Хороший. Ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда-обратно. Ты не хочешь переезжать в Коннектикут. Она говорит, что это будет тяжело, но она согласна. Ты советуешь ей не отказываться от такой возможности, если это то, чего она хочет. Она соглашается, она летает в Болдер 3 раза в семестр. Джулия отправляет домой из Еля в оплачиваемый отпуск после того, как с ней случился эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были важны для ее исследований. Она не понимала, что за 2 дня до этого сама с радостью их одолжила. Ее нашли плачущей на лестнице. Ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. Вы варите макароны? Ну, с этим надо разбираться. Вы обращаетесь к нескольким врачам после большого количества обследований. Они опасаются, что у Джулии может быть ранняя деменция, ей 41. Вы решаете держать это в секрете.
Упс. Бакет стареет. Джулия отмечает, что так даже лучше, меньше будет попадать в неприятности в доме. Неделю спустя она возвращается в университет. Состояние Джулии ухудшается, она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин, и ее возвращает полиция. Она раздавлена. Кот, пожалуйста, ну вылези ты отсюда, ну нечего тебе здесь делать, ну мойся. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Так, слезь со стола. Гадость какая, ну? Я вот что-то нажала, да? Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших нерожденных ваших нерожденных детей маленькими дурачками. А иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью. Через 5 минут у нее приступ паники, и кажется, что ее отец стоит у порога. Ты говоришь ее семье. Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить ее. Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами, чтобы скрасить день. И ей становится хуже. 988. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитами Даниэля, медбрата, 2 раза в неделю. Он предлагает перевести Джулию куда-то еще, куда-то, где они могут позаботиться 24 часа в сутки, в интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. Ну, да, конечно. Ее семья соглашается с твоим решением. Ты находишь чудесный интернат в Болдере и перевозишь ее туда. Ты навещаешь ее каждый день. Затем через день. Ты ходишь в бар со старыми друзьями, но все изменилось. У тебя чувство, что каждая жена говорит своему мужу: если ты сдашь меня в интернат как Генри, я тебе яйца отрежу. Постепенно ты решаешь реже видеться со старыми друзьями. Сестра Джулии Сьюзен переезжает в Болдер, чтобы быть рядом с ней. Она навещает ее каждый день. Иногда ты приходишь с ней. Сьюзен покупает тебе старую печатную машинку и настаивает, чтобы ты ее использовал, раз не хочешь идти к психотерапевту. Ты не пойдешь. Сьюзен тебе всегда нравилась. Проходят месяцы, умирает Бакет. Джулия не может его вспомнить, когда ты говоришь о нем. Иногда у нее уходит минута на то, чтобы вспомнить, кто ты. В глубине души ты думаешь, это потому что ты навещаешь ее все меньше и меньше, а чем меньше ты навещаешь, тем больше она забывает. Тебе так кажется. Приближается лето, и ты видишь в газете объявление о приеме на работу. Ты соглашаешься. Да во всех играх везде так. Ничего не может быть хорошо. Все чем-то заканчивается, каким-либо говном.
Кайф. Особенно небо мне прям нравится. Так вот. Вот там еще одна вышка, по-моему, вдалеке. Ты посмотри, а? Гадость какая. Hello, Two Forks Tower. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Боп! Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, you've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close. Ребят. Good night. Good night. Welcome to the job. День первый. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? I need you to confirm. Do you see them? Ну, я вижу. Seriously, are you seeing this? Что мне делать-то надо? Ну, я вижу. А, Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do you think you can handle that? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them.
Где? Convenient. That's one word for it. А где она сказала ящик? Я что-то... Так, тут карта. А как тут карту открыть? Я с геймпада играю. Просто профукала, где она сказала код ввести. Явно где-то не внутри, ну, не тут. Можно как... А. ЛС 306. Она... Туда получается? Ну да. Я нашла уже. Быть туда. Да, все правильно. Здесь по дороге. Сейчас мы отшлепаем этих маменькиных негодников. Туда. Да? И в ту сторону побежала. Ну, у меня топографический кретинизм. Прошу понять и простить. Ну, возможно. Да. Стрёмно. So, are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead.
Don't take all the good stuff. Yeah, all right. I found the supply box. Great. Hey, what's the code again? 1, 2, 3, 4. A whole lot of them. Медицина. Вейл. Каньон. Привет, старик. Парень не выдержал, так что я запер его в вышку и убрал часть его вещей в ящик. Нашел один из батончиков, который тебе нравится. Я направляюсь в парк, но давай нажремся, когда я вернусь, Дэйв. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Do people lose their shit doing this job? There's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you, Henry? I wasn't planning on it. Все? А еще что-нибудь? Не? Не? Да делся замок. Ну ладно. Так, они где-то там пускают, да? Все ближе. Гадости, сейчас вас свяжу и в озере утоплю. Ты посмотри, гадости какие! Сколько у вас там салютов! This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. It should be called Cripple Gulch, just east of Gonna Pee in a Bag Forever Flats. Oh, is that Absorka Indian? Maybe Creek? That's actually English for not in my job description. How do you expect me to get down this? Well, did you get that rope? Yeah, I got it. Okay, just lash it to something nearby and take it slow. No! Oh!
Hey. What the hell's wrong with you? Cripple Gulch got me. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Так, они были где-то там. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Свиньи банки в жопу подзасовывают. Суки какие, ты посмотри. Баночки пойдут с ними на дно. Тут озеро есть, никто их не найдет. Скажем, что пропали. Угу. Все так и было. Oh shit, ferret are Irish. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. Ugh, people are just the worst, aren't they? They're not great, no. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Ugh, well, confiscate them. Все пойдет с ними на дно. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Так, я слышу, музыка играет. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. 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 О, никто не узнает о том, что их harassment был. Ого. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Он тебе сейчас на глаза его налепит и будет ты говорить: я пчелка! Ву! Блин, а я... There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12? Я говорю, кому-то сейчас жопу надерут. There's a... Ooh. Yes?
There are 2 naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know, 2? yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. What is that guy doing over there? Is he skeezing? Hey, guy! Are you skeezing? Get out of here! I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Oh boy. Enjoy dealing with that. Что вы, наверное, запускаете фейерверки? I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes, spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Так, девочки, я до вас доплыву, а вы оттуда уже не уплывете, я вам отвечаю. Вы сейчас доиграетесь. It's all right to just stare at girls. Took all of your stuff. Fireworks, whiskey, you name it. What? Dick! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Yeah, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Я еще и бумбокс заберу. Hey, that go okay? It's done. Oh, wow. The music's a little loud. Oh, sorry. I took their stereo. Okay, well, I guess we're all even then? Yeah, I think so. But seriously, though, thanks for dealing with it. А как его выключить? Any chance of those kids getting a disease in this lake, like diphtheria or consumption or... Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. That's too bad. Блин, я хочу забрать себе бумбокс, ну алло. So there's no noise ordinances or rules out here? No. But that music I hear makes a good case for them. Yeah, no kidding. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now, though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Блин, ну почему его бросить? Почему его нельзя забрать с собой? Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake, Yeah, that's your tower. so I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Так, нам туда. М.
Блин, как будто реально нельзя было выключить и забрать с собой бумбокс. Ну, кайф же. Нет, блин, мы его утопим. О, да все, успокойся. Он хоть бы кусок веревки забрал, который оторвался. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Так. Блин, надо будет потом в настройках Steam фэпсы себе включить, чтобы видеть, сколько фэпсов в игре. Понимать, насколько скоро мне комп свой менять придется. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Что, чего не в полном? Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. What, you're not enjoying our current conversation? Oh my god, lady. The arc of our budding friendship. Oh, I'm just gonna let her have that one. Я не это хотела выбрать, игра. А. Взять фонарик. Ah! There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring.
What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, Henry! no! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Hello? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Ah, so this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Да, гроза как будто бы и стих. А, нет. Беру свои. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay, I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Это не выглядело как веселье. Но если она сидит на какой-нибудь вышке, я не исключаю этого факта, Люцик, ну понимаешь? Если она сидит тут какой-нибудь битый год. И мужиков видит только на картинках каких-нибудь журналов, знаешь ли? Посиди 2 года в вышке, я посмотрю на тебя, какие у тебя будут проблемы. Это вокруг ни единой души. Это с виду кажется, что это все просто. Мы социализированные животные, поэтому... Ну вот я и говорю. Зачем мне туда спрыгивать? Я только что поднялась. Но он же был где-то тут.
Не, ну что за человек тут был? У меня ряд вопросов. Это явно не к добру. Или какие-нибудь типа призраки прошлого там. Задний писюкатый. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Чуть-чуть. Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Сейчас на вышке будет гореть свет, да? So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell did... You should get inside. Fuck me. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Так, она сообщит, да? I'm gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry, you won't be cold. Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Это тот человек, которого мы видели. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here.
Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. Блин, там еще про кровать можно было поговорить. Wake up. Пустой стакан пьют. Hey, wake up. I'm awake. What's Завершить your день problem? первый. Our Получено problem. достижение. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. I mean, we've had issues with the radios going out in this area before. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. А где мне взять ключи? Там же закрыта пещера. Кто-то его бросил. Нет, ну там же закрыто. Я к этому. А, ну ладно. Так, мы пришли... Где сортир? В какой стороне был? Цистерна. Так, мы идем обратно. Ooh, that wind last night actually tore up some trees near my tower. I know, right? Ugh, it's out of this world. Now, imagine we had a big fire burning. Yeah. Jesus. It's something else. I've seen a still evening kick up 45-mile-an-hour winds in no time. If that happens this summer, you'll really be in for it. Кто-то переложил. Окей. Фига он прыгает. И ноги не болят, мужик? Таких прыжков. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? You know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? I took this job. Oh, duh. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo.
I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, if there's anyone or anything you want to talk about, fire away. Who was that? Who is who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Чую я подставу в нашу сторону. Пока вариант такой. Мы устроились на эту работу, но это какая-то наша знакомая, либо кто-то из знакомых, типа, нанял какого-то психолога, который следит за нами, либо мы влежим в какой-то дурке, и нам все это вообще привиделось. Но посмотрим. Угу. Я тут теории выдвигаю по сюжету. Делайла явно хочет нас подставить. Что-то тут не чисто жопой чую, судя по телефонному разговору. Ну, типа, либо... Ну, у меня 3 варианта. Либо это его воображение, и у него после разрыва с женой, ну, стало все плохо. Типа совсем безумная теория, что это кто-то из знакомых нанял психотерапевта, и он пытается нас, типа, разговорить, чтобы мы перебороли всю эту боль. Но вы только не говорите, что права я или нет. Что-то еще я называла, какой-то вариант. Ну, короче, вот этот мужик, мне кажется, был с ней связан. Он не знает. Она хочет она хочет нас подставить. Я жопу на это ставлю. Так, ну я в пещере. А чё? Рог пропал. Рог спиздили. Ну, она отошла. Мне что делать? Мне сказали идти в эту пещеру, в которой я вчера была. То бишь вот эта пещера. Но тут закрыто. Ой. Я профукала этот момент на север. Север от ущелья. Ага. Поползень, поползень, поползень.
I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Так. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. This outhouse is in the middle of nowhere. Well, I hate to tell you, but everything out here is in the middle of nowhere. You know what I mean. Am I on the right track? Just keep following the wire to the top of the ridge, and then you can head back. Так, нам туда, наверное. Ой, я вижу ящик, походу, или что это? Хм. Хм. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Как он так прыгает, я не понимаю. Мне кажется, у меня нога уже отвалилась какая-нибудь. Я не могу подобрать эту банку. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Так. Но пока все выглядит более-менее в человеческом виде. Так. Нет, наверное, мы туда пойдем потом. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them.
And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Они его перерезали. У меня вопрос, как они, блядь, туда добрались? Ну, рассказывай, что у тебя там еще приключилось? Так, силы мы побережем, нам еще с пьяными девицами драться. Будем стараться обходить, да поаккуратнее. Там что-то в новостях опять? Смотри, как дёргано все. Сейчас. Телефон почему-то не работает. Так, телега в сбое. Я поняла. Ребят, давайте не будем об этом. И так говна хватает, вот честно. У меня хватает проблем с моей ногой. Что мне, извините, в 26 лет могут выдать инвалидность. Если я буду читать эти новости, я и так плачу периодически. Давайте не будем портить мое ментальное состояние состоянием в мире. В мире дерьмо. Все это прекрасно понимают. Всем плохо. И нам, и вам, и нашим, и не нашим.
Мне наплевать, кто эти люди и как они относятся к тому, что я там, например, русская. Мне похеру абсолютно. Я выразила свою позицию неоднократно. Не прямо, но мы понимаем, почему не прямо. Я не хочу больше об этом говорить. Все говно. Все. Больше не будем об этом. Я вас прошу. Так. Мы сейчас подростков здесь будем бить. Вот все. Нехер мои трусы разрисовывать. Найти подростков. Вот где их искать? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Рюкзак Брайана Гудвина. Что? Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah, but I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Блин, хотели на Дюну сходить. Сходили, твою мать. Сука. Будем дома смотреть, значит, на выходных. Так, пивных банок пока нет, но мы их найдем. Если что, вернемся. Карабкаться. Крепление. Так, открыть. 1, 2, 3, 4. Так, информацию. Перепись устроили. Нет, мне первая Дюна очень понравилась, правда.
Дэйв, угадай, у кого свидание с Дебби на следующей неделе? Нет, не у этого засранца Стива, у твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в 2 тропах и услышал, как он говорит сам с собой больше, чем другие дозорные. Поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни Рок, когда тот развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас это, конечно, не касается, мы сливки общества. Давай выпьем за Деб, Рон. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Не хочу использовать фотоаппарат. Отстань. Угу. Блин, я бы хотела себе такой коготь, конечно. Да, и та трицераптоса, по-моему. Эти такие были, у них еще один коготь вот так вот такой. Ня-ня-ня-ня. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler? Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Возможно. Так. Я, наверное, слишком ушла от того, где надо искать подростков. Возможно, надо было идти в другую сторону. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years. Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but I'd rather spend a week in bed with Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Так, но пивных банок здесь нет. Пошли, наверное, обратно сходим. Там поищем.
Блин, я откуда-то куда-то отсюда спустилась. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I mean, I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw them last. К озеру. Но я так и поняла, что я не туда иду. Текстуры. Так. Но к этой игре у меня намного меньше претензий, чем к некоторым играм. Так, вернуться обратно. Может, я здесь могу подняться обратно как раз-таки, где я была? Нет, херушки там. Вернуться туда, где я видела их последний раз. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ой, божечки. Кошечки. Я зато сейчас все ящики пооткрываю. It's пусто. Так, но я что-то совсем в какую-то жопу ушла. Надо разворачиваться и идти, наверное, обратно, потому что тут ни спуска, ничего. Так, ну погнали. Господи, как жарко. Не могу. Вентилятор себе. Блин, мне так сегодня больно в живот укол поставили. Живот до сих пор болит. Я укол поставила в 2 часа дня. Лучший из всех уколов, которые мне делали пока что, это вот когда я лежала сейчас с ногой в больнице, там была тетенька такая невысокая, полная. Она меня так классно уколола. Звучит, конечно. Но это было настолько не больно и настолько быстро, что я, ну, типа, прям, ну... Вообще прям. Меня быстро отпустило живот. И ничего не болело. А здесь я после укола минут 10 стояла, только в себя приходила, потому что мне аж плохо стало. Так, ну раз так, пойдемте сюда. Здесь 3 путя. Давайте посмотрим по карте. Нам надо к озеру.
получается. Она сказала, посмотри там, где ты видел их в последний раз. Это было где-то здесь. Значит, мы идем сейчас... В принципе, любой дорогой можно. Давайте тут пойдем. What does she have? Текстуры. She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Не нравится мне эта баба. Не знаю почему. Я помню, было какое-то лекарство, я лежала в гинекологии, когда... Там тоже, да, оно типа по телу прокатывает вот это все. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Я один раз его сделала, мне не понравился, я больше на него не приходила. Это ощущение такое было, ну, говнистое. Так, я чувствую, люди проходят эту игру за 4 часа, мы пройдем ее за 8. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Игру, что мы пройдем? So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and
That was it. Aw, you were brave. I was drunk. Лявы какие, а? Смотрите. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Ну, держитесь, сучки. Да, конечно. Как вы еще это делаете? Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Oh, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Блин, надо себе все сделать. Все хочу себе I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. Запад, север, юг, запад, восток, вест. Ну, туда, по-моему. Окей. Ух, когда я до вас доберусь, руки моими трусами изрисованными замотаю и в озеро скину, и никто вас не найдет. Скажем, что мы вас прогнали, а вы потом пропали. А все. А мы не видели никаких девочек больше. Они напились, мы их прогнали. Все. Больше не видели вообще. Музыка резко началась. Как-то даже не по себе стало. What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Вот честно, что я говорил? Во-первых, хочу табличку нормальную сделать по играм, которые мы проходим. Но мне так впадло этим заниматься. Надо собрать себя в руки и все-таки сделать ее, чтобы отслеживать. Что мы играли, что не играли. Так. Столб дыма. Мне нужно только по дорожкам, да? Не понял. Ну, вообще общую именно. То, что мы проходили, проходим. Какие игры мы дропнули, чтобы все отображалось. Чё я хочу поиграть, там, списком выставить.
Надо накатать, ну, как бы, те, что у меня в списке желаемого, чтобы можно было отслеживать, что, чем там, если вдруг кто-то хочет, чтобы что-то я прошла, чтобы понимал, ну, как бы, игры, ну, если этой игры у меня нет, чтобы она висела, как бы, в списке желаемого. Ну, короче, что-то вот типа такого, там, полную табличку расписания надо вот на стримах, там, на один стрим выбирать на неделе. Где-нибудь к концу, типа, пятницу, субботу, и смотреть, что мы будем делать на следующей неделе. Сейчас мы почти... Мне, кстати, отпуск дали. Так что 2 недели мы будем с вами на чиле, на расслабоне. Уже тонкий столб дыма. Там мы пройти не можем. Но там нельзя пройти вдоль озера. Там все перекрыто. Блин, такие фрезы, ну, подгрузка вот это что ли. Так, я, видимо, ухожу в какую-то жопу, куда, ну, не туда. Да? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So... Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. Hey, so did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure.
How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Так, Мич Майклс. Короткие каштановые отличительные черты, обильная растительность на лице. Последний раз видели около озера Джонси 3 июля 1981 года. Первый раз объявлен пропавшим без вести сотрудниками лесной службы 29 июля. Он не знаком с этой местностью. Последнее известное местонахождение видели около озера Джонси утром 3 июля. Так, Форд, бело-голубой номера. Видели его или выходили с ним на связь, или обладаете дополнительной информацией, пожалуйста, свяжитесь с диспетчерской национальной службой. Ага. Очень полезно. Так, ладно, идем обратно, раз ты говоришь, что надо там вдоль озера. О, Вася в Elden Ring играет. Я слышу, как матерятся с кухни. Если бы нас всех вывезли, я была бы среди вас, понимаешь? О. Конечно бы скучала. Блин, надеюсь, когда-нибудь моя чрезмерная утомляемость закончится. И перестану хотеть постоянно спать. Это невозможно уже. Просыпаешься уже, как будто тебя били. Хотя сегодня вот я все последние несколько дней просыпалась с Васей. Ну, как мне из больницы выписали, там, среда, четверг. Я вставала с Васей в 6:30 и все, и не могла уснуть, но у нас были не зашторены окна. То есть там солнышко уже светило. Сейчас я вот сегодня зашторила окна, я спокойно поспала до 8:30. Но теперь я все равно хочу спать. Как это работает, я не понимаю. Так. Нет, спасибо. Мне хватает проблем со здоровьем, чтобы я его еще больше угасила. Не, спасибо, не надо. Мне хватает моих проблем. Так. И где мне здесь идти? I don't understand. Найти источник дыма. Дымок. Дымок окутал потолок. Так. Где я? Я тут. Мог. Я правильно шла! Ты мне говоришь, надо вернуться. О, так. Бежали обратно. Знаете, какая самая кайфовая покупка была последняя, которую я сделала на Wildberries? Да Господи, я с вами сижу, разговариваю. Я половину профукиваю здесь. Вы говорите,
Ты же карту перерисовала. Я чисто на автомате здесь бегаю. Короче, я купила себе карандаш. Карандаши. 72 цвета. Уф. Я же раскрашиваю. Стоили что-то 700 рублей, по-моему, такая пачка. Зато я такая довольная. Да, все правильно, я иду. У меня есть раскраска антистресс. Я вот ее периодически раскрашиваю. Хочу. Не могу найти пока нигде. Есть раскраска, короче, коты и мемы. Тоже антистрессовая. Хочу ее. Она на ВБ была. Но сейчас ее не продают. Типа она закончилась. Вот хочу дождаться, когда появится, и сразу себе заказать коты и мемы. Так, мы где-то почти. Ну, ты, кстати, чё, связался с человеком по поводу геймпада? Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Не, ну, понятное дело. Я как бы вообще. Он же там вроде скоро к вам поедет. Кайфовый. Напоминает мне, короче, проигровку из фильма «Кит». Как же я на нем рыдала, когда его смотрела. Тяжело. Так, не дошла. Угу. Как раз вот к концу примерно была эта мелодия. Ну, подобная мелодия, что-то похожее. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Но на ваши деньги это нормально, наверное. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. I have entered the teen zone. Oh, really?
that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Ну и главное. Pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine. It's unclear where they've been. The pants, I mean? Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Ah, found my sheets! So they did break into your tower. Looks like... Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Дорогой псих, я надеюсь, ты доволен. Мы уходим, обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им, как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи. О, а воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца и точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили. Хрен. Это тот чувак, которого мы видели. Я говорю, это он все делает. Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. А я фотки не сделала. Да? Hey, Henry? Yeah, What do you look like? why are you asking? Because I'm horribly superficial. Я не знаю, кто эти Isn't that двое. hard? Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do.
Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Uh, Don't don't answer. I'm gonna do it regardless. fine. Your eyes, tell me. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Пока мне кажется, что она какой-то психолог. Она прям очень подробно о всем расспрашивает. А как мне заделать окно? Прям такая вот, ну, дотошная. Как заделать-то окно? Я поняла. Просто периодически что-то загоралось. Привыкайте, а все. Мы с запасом возьмем, мало ли дощечку сломаем. Что-то слишком спокойно, и мне это не нравится. Мне прям дискомфортно. И все равно дует. I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task, and I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. It's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a
splinter in my thigh this morning. Aw. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Так, у нас здесь орудует маньяк. Кайф. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Henry? Henry, wake up. Get out of bed and pick up the radio. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? I don't know. There's some weird stuff going on. Oh, that's too bad. I'm sure it'll be fine. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find a supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night? You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I am. Good. I'm glad. Look, so a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years.
I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied, and told my sister he fucked our neighbor. So, I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Она мне все равно не нравится. Я не знаю, почему у меня... Ну, я поняла, да. У меня такое ощущение, что с ней что-то не так. Вот прям вот у меня стойкое ощущение, что с ней что-то не так. Особенно после того разговора, типа, что он не знает. Вот, ну, я понимаю, что, возможно, это на это задел. Но мне прям вот, ну, блядь, некомфортно с ней разговаривать, как будто человек сидит. Его не знаю. Ладно. Оставим пока все как есть. Found the supplies. Oh, good. Enjoy. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Это 4-й день, нихуя себе. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? So, no ideas, huh? Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. So there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I've had one too many bad experiences with tequila. I'm a little reticent to try it again. Well, maybe you just need a new, good experience with it. Yeah, maybe. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I think so. I don't
don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. And I know you're not really available, but I want you to know, well, maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm just having the thought. I wish I was over there. It'd be nice to be near somebody. We could talk without these radios. We could, you know. It'd be nice to be close to someone. Why don't we both just go watch this fire and try to imagine all the old dead things it's burning away? Сомнительно. Ну, очень сомнительно. You're going fishing without a license? Да. It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Does problem actually mean murderer? Like how Charles Manson is a problem cult leader? Oh, come on. Сейчас You just договорим, have to я look for объясню. tracks, that's it. Ugh. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Это бутылка того виски. И фейерверки. Что? Как? Я ее игнорю, потому что она мне не нравится. Я не хочу с ней строить каких-то романтических отношений. Типа, я мужик, который потерял только что свою жену. Ну, как бы, в моем понимании, когда человек настолько плохо болен, ну, считай, что, ну, он долго не проживет уже. Все прекрасно знают, что такое деменция. Это когда вот, ну, во-первых, через небольшое количество лет человек умирает, и, во-вторых, когда ты к нему приходишь, люди не узнают своих родных. Не то, что там каких-то знакомых. Ну, типа, по сути, он потерял жену. Я приехал сюда, чтобы отдохнуть. Чтобы там морально как-то из серии поплакать, перезагрузиться, там вот это вот все, ну, как-то спустить пар, короче. И ко мне подкатывает какая-то баба, здесь происходят странные вещи, и типа, ну... Я говорю, она мне не нравится. Но я... Почему у него нет вопросов, что тут был фейерверк? У меня есть вопросы. Алло. Someone left their clipboard А, out Том, here. ты сообщить не хотел. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. Задавай. What the? It's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way.
Wait, hold on. Something's out here. Henry, I'm worried. В стороне ущелья Find это... and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh, God. I don't know. I found a walkie-talkie out here, too. Okay. It's going shithouse. Well, get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Henry? Are you there? What happened, Henry? Holy hell, I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold-cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Здесь пропадают люди, тебя не смущает? I'll hike out there and get some answers. Great. Just keep a clear head. Don't, do anything crazy. Like taking a job in the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there? Well, I meant, kill anybody. You got it, boss. Охуеть, я реально испугалась. Так, это дерьмо набирает серьезные обороты, я хочу сказать. Нет. Ну, буду я не права, окей, но пока я не верю ей. Ну, не верю и все. Я понимаю, что я могу ошибаться, но я говорю, после разговора, что он не знает, я ей не верю. Сомнительная хрень, что кто-то нас прослушивает. Причем по полной программе. Но нет, я не верю ей. Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Аппете? Шериф не очень мной доволен, но не знаю. Наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела, Дэйв. Четвертое имение. Старый свитер.
Окей. Я полностью понимаю, что я могу быть не права насчет, ну, по счету Делай. Но говорю, после того разговора у меня очень много сомнений насчет того, кто такая Делайла. Очень много. И пока не останутся при мне. А там посмотрим. Нам, наверное, сюда. Вроде как по карте. Давай. Сколько мы уже играем? Ну, почти 3 часа. Ну, где-то еще, наверное, часа полтора. С учетом того, как я это прохожу. Я вроде более-менее ориентироваться стала хотя бы. Ну, чуть-чуть. Я видела, тут можно пожамкать черепашку. Я хочу пожамкать черепашку. Я надеюсь, мне дадут пожамкать черепашку. Это очень странно. Но ты же видел, какие у меня затупы. Whoa, Delilah, there's a big chain link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Yeah, How big? big. It goes off in both directions, acres. What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Что пожамкать? Я не пожамкала черепашку. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Угу. Сейчас такая музыка из секретных материалов. Ту-тун, ту-тун. Туру-ту-тун. Тун. Мне страшно. Ну здесь же можно пролезть. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in 2 shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Где они? Не поняла. Лайдроп. Это вот это? Получается. Ну, вот это. Крипл Галч. Оно, да?
Код Кэп. Или сюда. Не понял. К югу от реки Руби. К югу от реки Руби. Ебать, как далеко. А поближе чё нету? Ну, погнали. И камни странные. Так, ну я уже хотя бы ориентируюсь. Блин, ну я проебала черепашку. Ну, бежим. И сейчас меня еще раз по голове греет. Отвечаю. А поближе вот ничего не было. А, 309 этот, по-моему, мы открыли, когда ходили. Получается... Как бы быстрее туда попасть-то? Ну, я говорю, мне странно, что он не среагировал на виски и петарды. Так, мы можем двигаться только по дорогам, значит, нам надо Medicine Vale. Через него пройти будет самый такой оптимальный путь. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Надо было про черепашку мне написать, что тут можно черепашку пожамкать. У тебя такого не было? Ой, я не в ту сторону пошла. Забыли про то, что я ориентируюсь. Нет, я просто застрила, потому что, во-первых, странно, что он об этом ничего не сказал. Во-вторых, ну, эти вещи должны быть у нас там, ну, в нашей вышке. Что они делают здесь? Ну, типа, либо кто-то опять залез к нам на вышку. Музыка какая-то короткая. Вот здесь при передвижении очень не хватает, типа, ну, треков каких-то. Ну, вот фоновых вот этих штук. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound... Нет, не кажется, дорогая моя. Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what? Henry
Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know, tell them we're being bothered or something. А то, что у него синяк на голове, нет? I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, I don't know. What? tailing me, following me around, like working with other people? Henry, you are way too much of a dope to be in the mob. Someone is clearly able to hear us sometimes and was hiding near the lake. Come on. I just... Just admit it. You're a little worried. Of course, I'm worried, but let's just try to keep things calm, okay? Keep things on an even Да в keel. смысле не спеши с выводами? Она ебанутая? Ты, дорогая моя, в смысле не сообщать? Меня ёбнули по голове. Алло? Женщина? Какие? Нет доказательств, они приедут, у меня шишка на голове. Меня ударили. Вот поэтому она мне и не нравится. Что-то с ней что-то не так. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't Да like feeling ладно. vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Wow, there's Да, an old, да. I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow-American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Сейчас мы придем в лагерь, а пожарных нет. Либо их замочили, либо они все пропали. Никто нам не поможет. Мы один. В поле, собственно, воин. Каев. Каев. Отвечай, так и будет. Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No,
That's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Рон, очень хочется, чтобы высшие силы не спасали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дела с ней или мамой. Я сижу на месте, пытаюсь придумать, что ей сказать, но вместо этого выпил уже четверть бутылки фьюф. Скучаю, Дэйв. Терминал 7. Случайный спаситель. Один шанс умереть. Боже мой. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Блять, это шебуршание в кустах меня до инсульта доведет. Camp Arapaho. You there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Пердечный сриступ. The bridge to the camp is out.
Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Да. И в 3 соснах запутался, я не понимаю. Так, поехали. I think I would have gotten strong enough to climb back up some of these drop-offs, but here I am, stuck. Yeah, well, we've all got our limits, Henry. Я говорю, тут никого нет. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a Weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Heck no, I'd make a Weeblo do it. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Так, там что-то есть. Сейчас мы тут еще глянем. Ладно. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Нет, вот к этой игре у меня в этом вопросов-то и нет. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. And I'm holding it. Maybe drop it? I'm still holding it. Why am I still holding it? Now that's a real mystery. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother? Командиру пожарного подразделения Гранту Карсон. Межведомственная пожарная служба штата Вайоминг, района Пейнт-Рок Рейнджер. Доктор Симмонс на станции Вапити, регион Террофер. Командир
спецподразделение Карсон. В ближайшие несколько дней вас и вашу команду сбросят в регион ТРФР национального леса Шошини, чтобы провести линию контролируемого выгорания к югу от реки Руби. Я пишу вам по поручению доктора Бена Симмонса на станции в Аппете. Он связался с руководителем пожарной службы по поводу волнующих его вопросов охраны дикой природы в районе его исследовательского центра. После вашего возвращения кто-то из его сотрудников поговорит с вами. Это необходимо для оценки рисков для дикой природы. В этом районе я сказал им, что не о чем волноваться и что линии, которые прокладывает ваша команда, это самая мощная превентивная мера по защите их центра, несмотря на то, что они будут в 1,5 километрах оттуда. Но, кажется, им нужно отчитываться страховым компаниям. Спасибо, как и всегда, за вашу помощь. Да, да. Always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do. Yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Это тот же чувак. Митч. Так, ну сука, у меня теперь есть топор. Не подходи ко мне. Я опасен, как никто. Я страшнее всех врагов. Так, я не могу пересечь его. Я понимаю, что это твоя любимая игра. Тотем. Вот такие тотемы были в Until Dawn. Сейчас меня опять по голове. Давай. Раз. Вот два. Are you there? I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, Oh, fuck. fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open.
That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Тополь. Как оно там? Пэттонвуд Крик, это, по-моему, оно. Есть. Да. Кэттонвуд или как-то так. Ну, внизу, на юге, короче. Название. Мне надо туда. Сейчас она немножко завоевала мое доверие, но я по-прежнему не верю этой женщине. Так, нам надо вниз, сюда, обратно в этот лагерь. Окей. Так, в какую сторону? Север туда, значит, нам туда. Нет, ну не прям всем, но вот это вызывает у меня очень много сомнений. Тополиному ручью.
Нет, я говорю, я не спорю, что я могу ошибаться на ее счет. Но после пары разговоров она вызвала у меня, ну, сомнения. Как она себя ведет, как она разговаривает. Типа, ну, я говорю, плюс я мужик, еще не оправившийся после потери своей жены. Ты решил, да, сократить время моего пребывания в этой игре. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Ну, мне сказали же. Я торопилась. Она была здесь. Почему она к нам не пришла? Okay, found the cash box. Great, open it. What did you change it to again? I'm 5, blanking. 6, 7, 8? Seriously? It's nerve-wracking out here. It's 5678, which you can also attribute to racked nerves. Кто-то в кустах шарится. Я теперь параноик. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever these people... What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elks Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking.
I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Вот у меня была теория, что он болен. Эта теория на данный момент реальнее всего. Ну, как будто кто-то шарится все время. Ну, обратно к этому лагерю, вот сюда. Где была та ебучая калитка. Сломать ее. Я ее шлямаю. И залезть туда. Так, я... Да, и немножко потерялась. Все нормально, не надо меня прям за ручку вести. Я, конечно, подтупливаю иногда, но сейчас вроде более-менее разобралась. Я, конечно, ну... С ориентацией в пространственно-временном континууме у меня проблемы, но, как видите, мы все равно куда-то двигаемся. Но тут же написано «вломиться на лук в аппете». Ну, типа... В аппете хуяпете. Так, у меня... I just thought of something not great. Девки-то пропали. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know, and I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Вы еще спрашиваете, почему я не верю этой ебучей Делайле. Сука, я ей русским языком сказала: доложи, ответим на вопросы. Ну, типа, разберутся, ну, поищут баб. Ну, в конце концов, ну, мы в любом случае здесь. Нет, блять, нахуй промолчу. Ну, типа, зачем?
Зачем, блядь, говорить? Девочки молодые пропали. Их лагерь нахуй весь просто разорили. Не. Мы не скажем об этом, блядь. О, Делайла! Ёб твою мать, Делайла. Не понимаю, почему у меня на микро звук сейчас был какой-то. Ну ладно. Как так же? Ты бы промолчал? Ну, блядь, пропали люди. Ну, в смысле? Допрос, конечно, дело неприятное, но, блин, ну люди пропали. Это молодые девчонки. Типа, я говорила о том, что я видела человека. Ну, хуй знает, кто здесь обитает. Ну, мало ли чего. Ну, реально, ну, кукуха поехала у кого-то. Ну, блядь, охотиться здесь за людьми. Ну, типа, ну, блин, ну, надо же как-то... Я хуй знает. Ну, короче... Ну и что? Ну, по сути, грубо говоря, вот были бы ты и я вот этот вот, который здесь носится, а ты вот эта вот баба через этот. Ну, допросили бы тебя, но ты ж ничего не видел. Тебя здесь вообще не было. Тебя бы расспросили, ты бы рассказал о том, как общался с каким-то ебанутым через сеть. Ну, я имею в виду через воки-токи. И все. И в чем проблема? Ебали бы меня. Ну, ебали бы и ебали бы. Так, где тут? У меня топор, суки. Не подходите ко мне. Блядь. Но, ну, в любом случае, это, я считаю, о таком надо докладывать. Но это действительно, это серьезные вещи. Если ты что-то видел, если ты что-то знаешь, ты обязан сообщить. Там я не говорю про какой-то гражданский долг и прочее. Я говорю о том, что это действительно важно. Я бы топор из рук не выпускала. Число. I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Copy that. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay, then. Ну, я понимаю, ну, типа, в любом случае, люди же, ну... Я понимаю, что некоторым просто повесить дело и закрыть человека, но есть же какие-то все равно разбирательства. Вас ужалила пчела, такое случается. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Персоналу станции Вапити. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Ну, суки, держитесь.
Я вам тут сейчас всю станцию нахуй переверну. Хм. Я бы держала топор в руках. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Huh, like us. Yeah, like us. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. Объект, частота сигнала, пол, социальное положение. Часто покидает зону 2 тропы, избегает общения, проверить предыдущие данные. Односторонняя тяга к аккумуляции, конфликт с другими лицами мужского пола, непропорциональное поглощение пищи. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other 2? Maybe the Goodwins? What if they were following them last summer? God, Henry, I don't know. If they were, there's no way Brian knew. He would have said something. Yeah, I can't imagine a kid like that could have kept this under his hat.
We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Delilah, What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. My God, Delilah, no. No way. Ну, ебанутая. Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. So fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Делайла, 43. Статус надежная, возможен алкоголизм, наблюдательно, харизматично, эгоистично, искаженное восприятие личной истории, относящиеся к делу наблюдения, никогда не была замужем, детей нет, редко выходит на улицу или покидает свое местоположение, многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера, имя Хавьер, подверженность манипуляции 3. Подпись ЭГ. «39. 10-я неделя. Вдумчивый исследователь придерживается запланированного, склонен к гневу, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Коротко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предполагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. А Делайла-то нам пиздела.
Мало того, что у нее есть мужик. Ну, то, что она разошлась. Им как-то я больше доверяю. Бежим отсюда. Сейчас обвалится. Whoa! Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Ну, типа... Ну, как минимум, она искаженно воспринимает свою историю, если я правильно понимаю. This receiver just picked something up. What? What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Don't do that. I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Shit! What? Ah! Нет, я понимаю. Dee, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. Now, I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think.
Says the woman with half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Окей, доставай топор. Что драться будем? Я бы достала топор. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Так, ну погнали в пещеру. Не, потому что чем быстрее я завалю этих гандил, тем быстрее все решится. Правильно? Правильно. Такой легкий триллер, я бы сказала. Детектив. Так, нам нужно в пещеру. Где эта пещера? Вот она, коньи. Закрыта. Да, она. Нам, значит... Да, получается?
От сортира, точно, все, вспомнила. От сортира. Сортир был где-то тут. Погнали. Ну, шантаж — дело добровольное. Отвечать за него тоже надо добровольно. Поэтому нехуй меня шантажировать, я там топором махать не буду. Правильно, правильно. Но Делайла все равно под подозрением. Hey, you didn't actually make that call. Нет, блядь, я, конечно. To Я the тут lookout. разыгрываю It спектакль just перед stuck in my тобой. craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. What the hell? Jesus, this is a big cave. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. У тебя топор, блядь, вырви решетку и все. Ну, пиздец, приехали. Кайф. Нет, ну не до такой степени, конечно. It's freezing in here. Выйдем, Делайла. Мертва. Мы, пропавшие без вести. Там чей-то... Ебать. Это плохо. Почему он ничего про кроссовок не сказал? Ну его же четко видно. Там кто-то умер. Угу, так и запишем. Наш кроссовок будет лежать где-то там же. Не, ну хотя бы вслух проговорил бы что-нибудь. Дема. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes.
I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Почему он не сказал ничего про кроссовок? Так, мне обратно идти домой, да? Я правильно же понимаю? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. A bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Дорогой мистер Заклер, я с папой в Лендере, Вайоминг. Тут довольно клево. Папа рыбачил в месте под названием ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинаются занятия в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг-сосед Брайан Гудвин. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Угу.
Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу отправить их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте? Мой адрес. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил? Ну, они моего папы. Я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, я буду, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Непонятная билиберда. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты, предположительно повреждена Брайаном Гудвином. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Брайан Гудвин для Олимпиады по физике в Гамильтоне. Говорящие метеориты. Как волны любительских радиоприемников могут использовать метеориты, чтобы говорить с людьми далеко-далеко. Что, если бы можно было использовать метеориты в атмосфере для того, чтобы говорить с людьми, находящимися далеко? Вы, наверное, думаете, что я это просто придумал, но вы ошибаетесь. Метеориты и инопланетные камни, прилетающие на нашу планету из открытого космоса, могут быть использованы для отражения радиоволн, что позволяет использовать радиоприемник гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете, окей, Брайан, что похоже на кино типа полета навигатора, это фантастика, но вы ошибаетесь. Это правда, это физика. Это возможно благодаря рассеянному отражению радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн от метеоритов существует. Но что же это такое? РОВ — это метод распространения радиоволн, использующий ионизированные следы метеоритов в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать плотный след из ионных частиц, который может использовать оператор любительского радио для установления кратковременной связи с другим оператором, находящимся на расстоянии более 2400 километров. Это довольно круто. Я тестирую это небольшим разговором с папиным армейским другом, который живет в Альбукерке, Мексика, 1600 километров от моего дома. Мы пробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится, и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much.
Угу. Так, ну нам надо возвращаться обратно в пещеру, получается? Или куда сейчас нам? Мы здесь, наверное, не залезем. Чего такое? Чего такое, кит? Вас что, не покормили? Ну что такое? Вась, а ты котов кормил, да? Тогда тебе просто внимания хочется, да? Ты моя бусинка. What do you think is in there? There's got to be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Окей, это хорошая новость. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Он после моего возвращения из больницы, он все время рядом со мной. Почти все. То есть он где-то вокруг меня лежит. Он все время находится со мной в одной комнате. Если я куда-то ухожу, он идет за мной. Перекладывается там, где есть я. И он, видимо, уже настолько привык, что я все время дома. Что прям, ему, видимо, некомфортно уже. Без меня. Ну, конечно. Я его все время целую. Жопку чешу. Все чешу. Да? Так, погнали. Эта пещера даст нам ответы. У нас есть ключ, мы еще раз сюда зайдем. Если нам сейчас по голове не стучат. Нет, коты на самом деле очень привязываются к своему человеку. И, про эгоистичность. Они свободолюбивые, да. Но далеко не не так же любят своего хозяина. Советую держать топор в руках.
Сейчас мы найдем чей-то труп. Там был ботинок, мы найдем чей-то труп. Я тебе отвечаю. Ну, да. У меня 2 кота, для них и для всех я хозяин. Так. Ботинок мы, видимо, уже ничего. Ah, shit. Are you... Oh, God. You fell. You're Brian Goodwin. God. Poor kid. Это его отец, наверное. Только я не поняла, они же уехали. Хотя он там вроде же резко пропал. Мужик этот. М. Значит, батя уехал. Возможно, это как раз-таки батя здесь и тусуется. Скорее всего, знал, что ребенок упал, но ничего об этом не сказал. Сукин сын. Вот он на маленьком подлокотнике пытается сейчас вылизаться, чтобы вы понимали. Советую держать топор в руках. Только вылезем, сразу его достать. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Whoever is out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway.
that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the Flapjack fire, or the site fire, or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. What's your status? I think I'm getting close. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Сейчас нас тюкнут. Ой, сейчас нас тюкнут. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape.
Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Ну и сейчас мы тоже головой тюкнемся, потому что он крепление обрубит. Чтобы мы никому ничего не сказали. Ань? Куда нам там? Идите на север к вышке для эвакуации. God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Как попасть на станцию в Аппете? Северный забор разболтан, калитка, южные ворота. Персонал возвращается 10 августа. Цели: вернуть одолженное оборудование, стереть улики Г+Д, не оставить следа.
Чё алло? Чё алло? You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. From the girls. Yeah. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. В озере ДЖ видел маму Грис во время утренней прогулки. Дождливая неделя, с запасом воды все хорошо. Коптил форель, пока туристов не было. День рождения БГ. Видел первого рейнджера в этом году. Не покидал базу в течение 2 недель. 3 недели. Большая суматоха. Большая прогулка завтра. Аккуратно. Новый дозорный в 2Т. Генри 2Т видел. 2Т. Входящим из пещеры, да. Ди запросит список туристов, отвлечь ее. Она забудет. Сходить к МК, перерезать провод коммуникации. Ди так и не запросил список туристов, перенастроил Делана, чтобы мог ловить 2 части. Могу слышать одновременно Д и 2Т. Пришел мимо пещеры, кажется, менее заинтересованным. Джулия. Хороший парень, не видел маму. Грис 2 месяца. Ди опять пьяна. Найти убежище, напоминание, переезд скаутов из-за пожара. Облажался, не хотят уходить, напоминание, спрятать запасы для переезда. Подозревают заговор. Смешно и грустно наблюдать и быть готовым уйти. Идея начать работать над отчетами, записать все разговоры, разгромить вышку, постараться сделать удаленное записывающее устройство, исследовательский центр, университет, уйти в другое место, натравить друг на друга. Ставки слишком высоки, никто не поверит, чтобы был счастлив. Сделать так, чтобы Д не верили. Сумасшедший, как жена, плохой парень. Мама Грис вернулась. Мама Грис? Кто такая мама Грис? Они меня слышали, полностью верят, что есть программа, использовать это. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. He had quite the view. He could see my lookout. He could see both of our towers. Yours too. Не выходите отсюда, да? Наверное, все же.
Также по веревке нам надо. Да, давай. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go, and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Wait, just wait, okay? I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Please. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Okay. Ведь она нас бросит. Я отвечаю, она нас бросит.
И не мертвого мальчика. Конечно. Тупо по прямой бежим. Я была предвзята, видимо, к этой женщине. Немножечко. Самую малость. Потому что тут нельзя спидить, наверное, да? Смотри, зараза какая, а? Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Она уехала. Сейчас выяснится, что я была нет предвзята к ней. Oh, God, it's a nightmare out there. Hello? Delilah? Damn it. Она уехала. Эта фотка была в одном из этих. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I'm not mad. I'm just... You're not mad, you're just disappointed? I'm not your dad after you got busted smoking pot. I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. You really wanted me to stay. I did. And now I'm... Disappointed. Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you.
Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. I gotta move on. I don't expect you to know what that's like, but I have to find some way to move on. Something to do. What if you can't? Then that's why God invented booze, I guess. Henry, I'm kidding. But I gotta move on. Somehow. I hope you do. There's the helicopter. They'll land you back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You keep it for yourself. You need it more than I do. Bye, Hank. Мгм. 5 часов. Ну, что могу сказать? Грустно. Грустно все это закончилось. Нет, игра хорошая, определенно. Я ничего не говорю. Просто грустно, как оно все закончилось. Так. Затвор заклинено, заполненный одноразовый фотоаппарат с фотографиями. Есть достижение. Вы завели черепаху в качестве питомца. Она вас переживет. Жизнь и приключения енота Картера. На вас напал енот. Найти и прослушать записи песни старой Шушони. Ну, это, если что, уже потом для себя ачивки пособирать.
Не, да, игра очень крутая. Она действительно приятная. Внешне, стилистически. Просто, короче, приятная. Очень-очень, конечно, грустно, как это все закончилось. Но она не такая плохая, как я думала. Ну, пардон, ошиблась. Говорю, она что-то не нравилась мне изначально. Ну, вот, ну, что есть, уже то есть. Так. Ой, ну чё, все получается на сегодня. Можно с чистой совестью откланиваться спать. Мы игру прошли. Да, да, ну, с историей они справились, действительно. Ну вот, она получилась действительно хорошей. Вот. Ну что ж, давайте с вами прощаться, время уже час. Пора, собственно, идти отдыхать. Вася уже спит, мне надо подключаться, то я его будить буду. Вот, да и не надо сбивать режим при любых обстоятельствах. Так что, ребят, ну что ж, давайте увидимся с вами завтра на Гове, на новой части Говы, которую мы будем мучить. Вот. А, И, надеюсь, заведу как можно раньше. Ну, как дела по дому сделаю, так и заведем. Все. Желаю вам спокойной ночи. Спасибо.